Hello again my friends. So اليوم غادي نشوفوا درس الباسيف فويس، درس الجرامر في اليونت 4 women and power. اذا في اللغه الانجليزيه كاينين جوج نتاع الفويسز، كاين الاكتيف فويس اللي هو المبني المعلوم. An active sentence is a sentence which begins with the subjects, then the verb, then the objects or person who did the action. إذا الأكتيف سنتنس هي واحد السنتنس اللي كتبدا بالسابجكت اللي هو لو سوجي، كيتبعها لو فيرب ومن بعد كيجي الأوبجكت. إذا نشوفو في هذا المثال عندنا someone stole my bike، شي واحد سرق ليا البيسيكلات ديالي. إذا someone is the subject, stole is the verb and my bike is the object. Passive voice. شنو هي passive voice؟ The passive sentence is a sentence which begins with the object. So على عكس active voice، passive voice هي واحد sentence اللي كتبدا object. Like هنايا في هاد الإكزامبل إن my bike was stolen. إذا my bike هي الأوبجكت، بيسيكلات ديالي تسرقات، was stolen هو لو verb. Donc active voice قلنا هي اللي كتبدا بالسوجي فيرب بلس اوبجي. الباسيف فويس كتبدا بالاوبجي عاد كيتبعها الفيرب، وغالبا في الباسيف فويس ما كيكونش عندنا السابجكت. اذا نشوفوا when do we use the passive voice، فوقاش كنستعملوا هاد الباسيف فويس. Passive voice is used when the focus is on the action. It's not important or not known however who or what is performing the action. اذا هاد الباسيف فويس كتستعمل فاش ما كنكونوش كنركزوا على لاكسيون، يعني ماشي مهم نعرفوا شكون اللي دار هاد لاكسيون ولا كيفاش دارت هاد لاكسيون. or when we are talking about a person who usually does the action، او فاش كنكونوا كنهضروا على شي واحد اللي ديما كيدير واحد لاكسيون عارفينو ديما كيديرها. اذا ندوزو للنكست سلايد. how to formulate the passive voice. كيفاش نستعملوا هذا الباسيف فويس؟ First, put the object of the verb at the beginning of the sentence. Secondly, conjugate the verb to be in the same tense as the active sentence. And third, put the main verb in the past participle form. إذا ناخذ مثال someone opened the door، هذه active voice. الباسيف voice نتاعها هي the door was opened. إذا قلنا so the first step قلنا is to put the objects of the verb at the beginning of the sentence. إذا باش ندوزو من active voice اللي هي هذه the passive voice، the first step كان نردو l'objet في الأول نتاع السنتنس. هانتوما كتشوفوا عندنا the door رجعت في الأول نتاع السنتنس. Secondly, conjugate the verb to be in the same tense as the active sentence. So هنايا كنصرفوا الفيرب to be في التنس اللي كاين فيه هاد لو فيرب نتاع الاكتيف فويس. اذا عندنا الفيرب to open هنايا مصرف في simple past it's opened. اذا الفيرب to be كنصرفوه في simple past، حنا كنعرفوا الفيرب to be في simple past was ولا were. I was, he was, she was, it was, you were, they were. إذا هنا عندنا singular someone singular. إذا مع singular كتمشي was. verb to be in the simple past singular was ها هو. و the last step is to put the main verb in the past participle form. إذا ها هو الverb to open in the simple past هو opened، وفي ال past participle كيبقى opened it doesn't change. ناخدو مثال آخر he cleaned the car. إذا هنايا the car هي الأوبجكت. إذا the car تكون في الأول نتاع السنتنس. الفيرب to be نصرفوه في التنس اللي مصرف فيها الفيرب اللي هو to clean مصرف في simple past cleaned. إذا الفيرب to be، وهنا عندنا singular he cleaned the car so غادي نستعملو was. إذا الجملة ديالنا في ال passive voice تكون the car was cleaned by him. نشوفوا دابا some exercises باش نزيدو نفهمو اكثر. هاد الاكسرسايزز خديناهم من الكتاب نتاعكم نتاع البروغرام get away to. Then when we got
to the airport we found that they had cancelled our flight. so هذه active voice قالوا لنا نديروها في passive voice. هنايا شنو اللي تانولا؟ الفلايت ديالنا يعني الرحلة ديالنا تانولات. when we got to the airport فاش وصلنا الايربورت we found that they had cancelled our flight. لقينا بانهم انولاو الفواياج ديالنا. اذا الاوبجكت هو our flight, they هو السبجكت و had cancelled هو الفيرب نتاع هاد الاكتيف فويس. اذا قلنا في passive voice شنو كنديرو؟ our flight اللي هي الاوبجكت تولي نبداو بها السنتنس والفيرب to be غادي نصرفوه في هاد tense اللي هو هذا had cancelled. اذا sentence ديالنا في passive voice غتكون when we got to the airport we found that our flight had been cancelled. اغلبيه الاحيان فاش كيكونوا pronouns he she it by she by he by it ما كنديروهاش. ندوزو المثال الثاني they offered Mary the job but she refused it. ان Mary هي الاوبجكت, they هو subject, offered هو الverb to offer in the simple past. so هنايا عندنا حالة خاصة. نشوفوا هذه الحالة خاصة. some sentences have both an object and the person in the object's position. you can choose one to formulate the passive voice. إذا في بعض الحالات كيكون في شي جمل كيكون عندنا الأوبجكت والبيرسون اللي كيلعب الدور نتاع الأوبجكت. بحال هنا عندنا normally the job هو الأوبجكت. مي عندنا تامري تاهي اوبجكت كتلعب الدور نتاع الاوبجكت هنا. سو في هذه الحاله فاش كيكونوا عندنا الاوبجكت و a person in the object's position كيمكننا نستعملوا جوج الحالات وحنا كنختاروا اللي بغينا. اما Mary was offered a job او لا a job was offered to Mary. نشوفوا the third sentence. there is somebody walking behind us. I think he is following us. كاين شي واحد كيتمشى مورانا كنظن انه تابعنا. اذا هذه in the active voice he is the subject, is following is the verb in the present continuous, us is the object. so the passive voice غادي تكون هي الاوبجكت قلنا كيولي في الاول نتاع هاد السنتنس. there is somebody walking behind us. I think we are being followed. إذا جبنا ال verb to be وصرفناه في present continuous. so كتولي ال sentence ديالنا I think we are being followed. هادي في passive voice.